budak-budak lain duk belajar ABC. Aku dah boleh baca. And damn. And the most influential form of media that got me into English and wanting to understand and master English was Star Wars. Mingguan Malaysia yang ada, kau tahu Haz tak? Haz the apa? Oh, yang gossip kita tu teknik kan, kerja call center. More to the point, kau tak boleh rasa orang yang tak tiada dalam skating tu poyo. Oh, your English is quite good for a Malay person. And it's this fucking racist way. The ethnic majority in this country kan, kita selalu sangat buat statement yang sebenarnya menyakitkan hati orang tau. Okay, macam dia cakap Melayu okey juga padahal dia Cina, dia India. Kau ingat aksen kau tu Melayu sangat ke? Orang Indonesia dengan aksen kau dia ajuk kot. Kenapa? Mengapa? Loving your kids is not enough. You have to be kind to your kids. Kan? Kalau dia jumpa tak anjing betul dia kutip, dia masuk dalam mulut pun biar je. Ada dia maybe it's like gastronomy, I don't know man. Aja macam aku tengok kau kan. Aku dulu masa kau tukar nama kan, jadi was manifest kan. Tukar nama? Oh okay. Aku tak kenal siapa Mamat ni Mak Saleh ke orang Cina ke apa ni. Lepas tu kau tengok aku post dekat forum je. Then, like kau punya English was like very good kan. Macam at least tengok Mamat ni. Kan? Tu aku tak tahu. Kau macam polis. Sebab kita orang ni grow up and in like, memang aku grow up kat daripada semua like taman-taman yang Melayu lah kan. Tapi English agak okay lah. Tapi kau, aku rasa kau English lagi power daripada aku lah. Aku punya taman lagi Melayu daripada taman kau, okay? Aku selalu tanya kau. Okay, untuk pengetahuan audience sekarang kan, aku pun tak nak claim yang aku ni orang susah. Aku bukan orang susah. Sama okay? Lah. Memang bukan orang susah. Parents aku memang working class. Tapi by the time they had me, keluarga aku dah kira lower middle class lah. What I'm trying to say is not Melayu ghetto. Aku duduk kawasan Melayu. Macam Melayu lah. Uda is middle class but it's Melayu tu. Tapi kau lagi power English pada aku lah. So I'm just trying to like, kadang-kadang ada orang tanya aku macam mana nak power English kan. And tu aku nak tanya Wan sebab kau duduk area Padan. Ada aku macam Mamat ni macam mana dia boleh power English. At least aku lahir kat, parents aku pernah belajar kat UK. Aku pun lahir kat UK. Ada sikit bau-bau Mak Saleh kan. Macam kau pernah keluar Malaysia? Tak. Singapore dah kau dah. Hidup di luar Malaysia. Kau pernah keluar Asia Tenggara tak? Oh, kau pernah lah tapi ada kerja kan? Pernah lah tapi itu untuk trip je lah. Bukannya aku bermastautin kau tak duduk tempat lain. Aku tak pernah bermastautin di luar Kuala Lumpur. Aku ada bau-bau masalah sikit lah. Macam kau macam mana kau boleh aku nak tahu sekarang ni sebagai seorang kawan, macam mana kau power English. Bapa aku belajar sampai darjah 6, mak aku belajar sampai darjah 5. They were both born in the 1930s. Okay. Bapa aku sebelum dia kerja private sector, dia sarjan dalam angkatan tentera, military. Mak aku seumur hidup, and I really do mean seumur hidup because she got married when she was 17, 16. Suri rumah. Okay. Bukan nak kata apa, tapi dalam bab mak aku especially, it's a miracle that she knows how to read. You get what I mean? Faham. Dia macam, diorang kira generasi aku punya Wan kot, opah aku. Dia memang generasi that generation lah. Right. So by the time they had me, and they were quite old lah when they had me, and my parents were in their 40s when I was born. Masa tu diorang dah naik sikit jadi lower middle class lah. And but still kau tak live you live in a very Malay neighborhood kan? Bukannya kau dah keluar daripada your neighborhood? Malayish. Pasal Kampung Pandan masa tu was very Malay, yes, but it was also mixed race. Especially when I was working, Indonesian satu, but then there was also a fairly large non-Malay community, like non-Malay Malaysian community. There were a lot of Chinese people. There were a few Indian people as well. So, Cina pun tak pandai English. Dia orang sama, dia macam kita. Dia orang lagi suka cakap Melayu daripada cakap English kan. Betul tak? Betul. Kalau Cina Kampung Padan kau cakap English dia marah. Tapi lagi tu. And sekarang ni kalau aku cakap benda tu tak mengejutkan lah. Tapi back then in the early 80s kan, walaupun Kampung Pandan tu nama Kampung Pandan, it was quite metropolitan. Pasal benda tu, Kampung Pandan tu even back then boleh dikira dekat dengan pusat bandar.
That's not why English got power. That's not why. No lah, it's not. I'm just saying that apa kampung pandan tu sebenarnya dalam pengalaman aku lah, bukannya macam tepu Melayu, tapi Melayu dia memang dominant lah. Memang dominant kan. Pasal dalam KL ni you would consider that a Malay enclave lah kan. Sebab tak setepu Kampung Baru lah, dan tak setepu Gombak lagi Melayu. Dia orang pandan. Gombak sebab dia jauh kan, dia macam kat ujung. So dia memang tu lagi kampung dia orang pandan sebenarnya. Tu lagi. Tapi anyway. Okay, teruskan persoalan kau. Aku tak tahu macam mana English kau power tu je. Aku tak tahu. Aku sebenarnya tak tahu. Pasal aku tahu kenapa. Aku nak tanya kau. Aku tahu kenapa English aku power. Aku tanya kau. Okay. Mungkin aku tak tahu serius. Kau tak tahu kenapa? Aku tak banyak fikir sangat. Sebab aku ingat English kau lagi power pada aku kan. Aku selalu tanya kau, ni grammar betul tak? Ni grammar betul tak? Padahal patut kau yang tanya aku. Aku lahir kat UK kot. Dan jawapan aku selalunya salah kan? Tak. Grammar kau power. Kau tak tahu kenapa kau power English? Okay, aku ni mutant sebenarnya. Tak ada. Macam ni. Salah satu sebabnya adik-adik aku, kakak-kakak dengan abang-abang aku jauh lagi tua dari aku. Okay. So when I was growing up, umur aku 2-3 tahun, abang-abang dan kakak aku semua dah kerja ataupun dalam college. And it was at that time when I was like 2 or 3 years old, my siblings were at that point in their lives when they had other things going on, but not too many things that they didn't have any free time. You get what I mean? And it only takes, aku ada 7 orang adik-beradik selain daripada aku, yang lagi tua daripada aku tau. So out of those 7, it only takes 1 or 2 who would take the time to like duduk dengan aku, okay. ajar aku ABC, ajar aku baca buku kan, for that thing to stick. And it stuck because I had 2, one brother and one sister in particular, yang betul-betul macam focused on giving me some sort of basic education masa aku kecil. Okay, so by the time aku masuk tadika, bukan tadika, nursery untuk budak-budak 3 tahun kan, budak-budak lain untuk belajar ABC, aku dah boleh baca. And rata-ratanya masa zaman tu lah, especially bahan bacaan untuk budak-budak kecil tak banyak dalam BM. You get what I mean? So if you wanted to learn to read, then almost by default you had to learn to read English. Kau faham tak? So aku boleh baca English sebelum aku boleh baca BM. Damn. Pasal abang dan kakak aku nak bertekad nak ajar aku macam mana nak baca. And the only reading materials that they could share with someone who was my age were in English lah. Macam benda-benda macam Dr. Seuss, macam nursery rhymes, apa benda tu semua kan. Bahan bacaan dalam BM ada tapi tak banyak. Dan banyak yang tak sesuai untuk budak-budak kecil macam aku. So you would say, okay, adik-beradik kau lah yang kind of help jugalah kan? Yeah, that's one thing. And then the thing about having siblings who are much older than you, and at least 1 or 2 of them being people who like to read, was that you would have access to books for free. Yeah. Itu satu, betul. Pasal aku sebenarnya functionally I was an only child. Faham tak? Faham. Because I was the only child in the house. Everyone else was an adult. Kau tercici kan? Tercici sikit lah. So kalau dah jadi macam latchkey kid, macam budak kecil yang tak ada teman, rumah aku tak ada jiran. Aku duduk kat rumah berlaman, landed, like estate, a true estate tu. Bukan estate, tapi ni rumah kau lama ke rumah baru? Rumah lama, rumah asal aku lah dekat Kampung Pandan ni. Dia sebenarnya bawah naungan RSGC, Royal Selangor Golf Club, sebab aku kerja golf club. Okay, faham. So dia bagi rumah staff, dan rumah tu ada taman besar dan tak ada jiran. So aku tak ada kawan lah. So memandangkan aku tak ada kawan, abang aku macam okay lah, dia ni macam kalau aku tak tolong dia ni, dia macam sanggap kan. So dia simpan duit, dia beli VCR.
Okay. Untuk zaman tu VCR tu kira it was a big deal lah. If you had a VCR at home kan, that meant you it was like having the internet in 1995. Betul. Aku dulu tak ada VCR. Kan, macam hidup kau memang boom. Memang kan? Kalau member kau ada VCR kan, pagi-pagi kau bangun kau pergi rumah dia. Hari Ahad kau pergi rumah dia. Macam tu lah. So dia beli VCR and he started buying videotapes for me to watch. And again, at that time kan, ada lah macam cerita-cerita Piramli tu boleh lah record dekat TV. Pasal dekat RTM lah, dulu TV3 tak ada lagi. RTM dulu selalu lah tunjuk cerita pendekar Bujang Lapuk. Macam Bujang Lapuk, pendekar Bujang Lapuk kan. Alibaba Bujang Lapuk, Bujang Lapuk lah kan. Boleh lah record. Tapi kalau nak beli tape untuk consumption orang-orang semuda aku masa tu, kau kena beli kartun Disney lah. Okay. Ya, zaman kita kartun Disney. Snow White, Dumbo, Sleeping Beauty, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast tak keluar lagi masa tu, babe. Zaman aku Beauty and the Beast. Tu zaman aku tak ada lagi. Yang lama-lama yang macam Robin Hood, yang Jungle Book. Jungle Book school gila. And then entertainment and the most influential form of media that got me into English and wanting to understand and master English was Star Wars. Okay. Because when I was 3, abang aku entah kenapa otak dia dah rosak kot. Dia bawa aku pergi tengok wayang Empire Strikes Back. When you were 3? Damn. When I was 3 and he was like, aku rasa dia macam sembahyang hajat, doa 2-3 hari betul-betul, tolonglah jangan budak ni. Mak bapak aku bagi pula. Mak bapak aku tak kisah. Dia tak tahu apa yang abang kau sulung ke apa? Abang kau sulung? Otai rap lah. Otai rap legend. And so dia lah yang bawa aku pergi tengok Star Wars. Betul, dia ingatkan aku jangan menangis, jangan bising, jangan kecoh ni. Umur 3. Dalam wayang orang kena diam-diam, duduk diam-diam tau. Okay kan. So aku tengok, dan lepas aku keluar benda tu, aku dah cry lah. Obviously lah. Okay, faham. And you make a 3-year-old boy sit down in a cinema, tengok Star Wars. Yeah, I mean, benda tu that was a huge fucking investment on my brother's part lah. Yelah. Lepas tu aku dah bukannya setakat aku hidup kau berubah. Just like oh yeah, obviously. That's when you take an alternate path. Yeah, I mean, in the choose your own adventure book of my life, that was the pivotal moment lah. Pasal sebelum tu adik-beradik aku nak ajar aku macam mana nak baca. Lepas aku keluar tengok cerita tu, aku nak diajar. Aku minta diajar. Tapi betul-betul sebab zaman aku dulu ada member aku ni English how, tapi sebab dia everyday dia dengar lagu English, dia tengok movie English, lama-lama English dia boleh challenge aku. Aku everywhere I go, aku paling power English lah. Sebab sekolah aku semua sekolah Melayu. Tapi dia boleh challenge aku. Aku macam, wish, dah. Tapi aku nak bagi tahu, tapi apa aku cakap betul. Sebab memang aku nampak dalam member aku yang daripada tak power English. And aku akan beritahu kenapa aku power English, sebab aku rasa berguna juga lah. And apa Wan cakap tu berguna juga also sebab budak kecil ni, it takes a village lah kan untuk membesarkan, bukan setakat mak bapak kau aja. Orang sekeliling kau pun ada bertanggungjawab untuk ajar kau kan. And kalau orang tanya power English, aku akan bagi tu teknik lah. Sebab dulu parents aku memang sengaja buat certain thing supaya kita orang English kita orang okay. Contoh Dan okay, good. Apa kau cakap Adi? Apa kau nak cakap? Contohnya? Dia orang sengaja langgan surat khabar English. Hari Ahad baru dia orang bagi Mingguan Malaysia yang ada, kau tahu Haz tak? Haz. The apa? Yang gosip hari Ahad je baca rehat, dapat baca Melayu. Rest of the days surat khabar English. Macam dia sengaja buat macam tu. Macam secara tak langsung. And also my parents, seorang cakap Melayu with me, seorang cakap English with me. So I'll be good at both. Right. Apa lagi teknik. Itu lah memang like a conscious effort. That's why aku pandai English. Bukan sebab aku lahir kat UK ke apa ke. Because memang when it comes to, like you said, it takes a village kan. So
salah satu isi penting yang kalau korang tengah nak cari tips macam mana nak belajar English ataupun apa-apa benda lain lah. Ataupun korang nak ajar anak-anak korang macam mana nak jadi apa cakap dalam mana-mana satu bidang kan. It's not just to teach the kid but to make the kid want to be taught. Sebab tu entertainment tu penting macam lagu. Kau janganlah block anak kau daripada nak dengar lagu English ke apa ke. Kan? Kau jangan bukannya pasal lagu tu dalam English lah. Mungkin pasal kau tak suka pasal lagu tu lagu rock ataupun lagu hip hop gangster rap kan. Itu barat. It doesn't matter tu. Fuck that. It doesn't matter tu. It just needs to be catchy. Aku tengok dengan mata aku sendiri member aku ni yang English dia hauk gila. Dia challenge aku tau. Dia macam tiba-tiba dia punya English punya makar dia nak dekat dengan aku tau. So just because this guy suka dengar lagu English and dia akan tanya aku, ada lagu English yang best. And then lagi satu kan, aku pernah tengok member aku lagi satu teknik kan, kerja call center. Oh okay faham. Aku ada memang dalam call center tu pun masa aku kerja tu aku paling power English. Tapi aku tengok seorang mamat ni Melayu habis. Melayu habis. Pasal ada training kan. Dia cakap kita orang tu. Aku dulu satu patah aku tak tahu. Sejak aku kerja sini 2 bulan aku dah boleh cakap sikit. Lepas tu dia belanja kita orang makan tau. Dia happy gila dia belanja kita orang makan. Sebab kadang-kadang ada macam aku faham I've heard stories like that before. Macam budak-budak dia kerja call center kau kena everyday kau kena cakap. Everyday kau kena cakap. I mean some of the best marketing department people I know started in call centers. That should tell you something. I mean I'm talking about like high ranking executives in ad agencies, marketing firms kan. Dia start kerja dekat call center and they learn so much from that experience. Walaupun kerja tu kerja cikai dan gaji tak tinggi kan. But sebab aku faham some of you all memang tak bernasib baik and mungkin early on tak dapat education English and korang dah tua and then English korang tak berapa bagus kan. Tapi macam kau tengok macam Wan just because minat dekat that thing kan, kau boleh macam apa absorb the language semua kan, just because kau minat. And bukannya macam abang sulung kau otai rap, bukannya dia nak ajar kau English, dia just nak bawa kau pergi tengok Star Wars kan. Macam and look, I mean bukannya nak merendahkan status adik-adik aku ke apa, tapi I mean this is okay lah. My English is way better than any of my siblings. Let's just put it that way. Pasal macam aku cakap tadi, ajar tu benda tapi nak buatkan budak tu nak belajar. Is important. Pasal aku dah nak belajar tau, dan aku dah tak rasa benda tu macam kerja dah. Macam beban it became a thing. Korang kena nak power English kena minat. Kena minat lah. Kena ada minat. Kena minat lah. Bukannya aku mula-mula start minat Star Wars, minat kartun, minat Disney apa segala benda kan, tapi after a while aku perasan aku sedar yang benda yang aku minat sebenarnya adalah bahasa tu sendiri. And this leads me to my next point, and aku rasa mungkin akan push back gila babi lah pasal benda ni. Tapi media consumption is fine, like watching TV, tengok movies, tengok kartun is fine, tapi yang betul-betul untuk aku kan, yang betul-betul sematkan pemahaman dan penggunaan English adalah membaca. Nah, aku tak push back sebab aku dulu suka pergi library. I just changed like sometimes. I don't know what happened. Aku suka gila buku dulu masa aku kecil. Betul. Sama. Like member aku semua nak main video game, aku excited nak pergi library. Okay, and okay, ni memang this is a very personal thing for me lah. Aku tak tahulah macam orang lain boleh dapat tip ke apa ke, tapi aku saja nak share pengalaman lah kan. Aku anak ke-8 daripada 8 orang adik-beradik. Okay. Nombor 1 sampai nombor 7 masa aku beranak semua dah young adults paling tak pun. Aku seorang je budak kecil. Yang lain semua dah adult tau. So that puts some sort of social pressure, peer pressure on me to want to communicate with them on their terms. And I felt that pressure to like be on par with my siblings when it comes to like cakap pasal apa-apa lah. Kan? Padahal aku budak kecil. That plus my naturalized
comfort with English and English reading materials and English media, aku macam nak kata aku dah ada macam keperluan tau. It wasn't even kehendak, it was keperluan to not only have an opinion but to articulate that opinion, because I thought that was what separated me from my siblings. The biggest thing separating me from my siblings for me at that point was they could like talk about ideas and not just things and events. And for me that was my goal. Aku rasa kalau for me to finally be like part of that club, aku nak kena ada pendapat dan aku kena ada kebolehan untuk menyuarakan pendapat tersebut. Betul. And for me, yalah, English was my conduit for that lah. That's a good point. Sebab kau kena buat kawan lah. Sebab aku pandai English only written. It was until I moved to, it's actually masa aku join hip hop baru aku macam ada pressure to talk in English. Aku tak reti cakap English, but my written English power gila lah. So bila kau ada kawan, I'm gonna be honest, before hip hop I didn't have any Chinese Indian friends. I'm gonna be honest, I didn't have any English speaking friends. And then bila aku join hip hop, memang aku develop lah the English speaking part of me. And also nak rap lah kan, kita nak rap. So I think that's a good point lah. Macam kau nak minta beat dari Jason kan. Jason cakap Penang, bukan cakap English. Lagi lah aku tak faham. The thing is, betul lah, jangan rasa macam sombong ke apa dengan budak-budak yang pandai English ke apa ke. Just try be friends lah. And korang mesti rasa pelik kenapa aku nak cakap pasal, sebab memang ada some people yang tanya aku macam mana nak power English. And bukan, memang lah zaman sekarang ada YouTube semua, and ramai orang yang power English kan, budak-budak muda. Tapi tak semua bernasib baik. Ada yang memang tak expose to that whole thing. And I mean, secara purata aku rasa lagi ramai budak-budak Melayu sekarang selesa, kalau bukan power lagi pun dalam English, diorang selesa dalam environment yang ada English. More so than before lah. Tapi still ada yang tercicir. And diorang kena, and kau kena buang macam rasa, aku tahu orang kita ni, kita macam rasa poyo cakap English kan. Kau kena buang benda tu, sebab lagi banyak bahasa kau master, otak kau lagi berkembang. Dia macam main skateboard lah. Okay, kalau kau tak terror main skateboard, ni budak siders. Satu-satunya cara kau nak terror main skateboard adalah untuk main skateboard, berkawan dengan skaters, dan berkawan dengan skaters. Kau tak boleh rasa skating tu poyo. Okay? Kau tak boleh rasa skating tu poyo. Kau kena ni lah. No, more to the point, kau tak boleh rasa orang yang tak terror dalam skating tu poyo. Pasal itu adalah engkau. Sebab dia nak belajar dulu. Aku dah tengok dulu, tak apa. Jangan takut dengan poyo. Betul, aku dah tengok dengan poyo tu sendiri. Aku dah tengok dengan mata kepala aku sendiri, orang yang dulu berterabur English tiba-tiba. Sebab aku dah tengok orang yang tak power rap, tapi dia kena kutuk pun dia buat. I'm gonna name that guy, it's Jin Hackman. Jin dulu dia tak adalah power sangat. Tapi orang selalu kutuk dia macam dia tak fikir tau. Dia still buat. Dia teruskan. Dia berdendam, dia geram. And then he kept on doing it sampai power gila, boleh buat punchline power gila yang kau pun tak boleh fikir. Sampai dia jadi ikon. Minta maaf lah, terpaksa petik sampai jadi ikon pemotoran. Pemotoran. That's what I was saying lah. Aku pun dulu ada that toxic side yang macam poyo gila cakap English kan. Nah man, I mean, aku kena lah masa kat sekolah rendah especially kan. Memang aku kena bully baik pasal tu. Pasal aku budak Melayu yang sawo matang. Dah lah sawo matang. Betul, orang tahu yang aku ni bukannya anak orang kaya tau. Betul, aku boleh cakap English. Memang kena. Memang lauk babe. That's why aku tak cakap English. Apa masalah kau ni sebenarnya? That was the attitude that I got every day. Macam what the fuck is wrong with you? Betul. Then you're not supposed to be good in English. Betul. You're not rich. You're brown. You've never lived anywhere else. Again, what the fuck is wrong with you? So diorang tak boleh nak compute. Diorang pukul lah. Aku lain pula. Kulit aku putih sikit, tak sawo matang sangat. So aku terpaksa tak cakap English lah. Tak nak kena bully. Dah lah kulit putih, lepas tu nak cakap English. Sebab tu aku tak pandai cakap English.
And then bila dah pindah sini macam okay lah, tak ada masalah kot cakap English kan. And I hope that's sekarang, apa? Sampai sekarang and this I usually get this from people who are older than me even now. And one of the most hurtful things that I can hear that I can receive in casual conversation is, oh, your English is quite good for a Malay person. Man. I was like, benda tu rasa macam, after all I've gone through, after all I've done, and to be proficient in English, to know English, kan? My Malayness has never played a part in that, either for or against. Kau ingat non-Malay pandai English je? Tak adalah macam non-Malay pandai English je, kan? Macam nothing to do with race. And it's fucking racist way. Racist, it doesn't matter lah kalau sama macam kau cakap, oh dia pandai cakap Melayu, padahal dia mungkin kita bersalah juga sebab kita toxic kan, macam dulu lah. Tapi no, betul. I mean, it's a cultural problem. It's not. I don't kita blame pun the macam individual. Poyo mama ni cakap English kan, cakap Mas Ali kan. So in a way, tapi at the same time, nah man, my English is better than yours. So kenapa kau rasa Melayu kena tak? Exactly. That is always on the tip of my tongue when someone tells that to me, and aku macam, hey, white boy, and I speak rings around you, and shut fuck the you, fuck up. Fuck you, I rhyme better. And your English is pretty bad for a white person. Then no, tapi kita we have to be aware of the flip side juga. Kita sebagai orang Melayu, the majority, the ethnic majority in this country kan, kita selalu sangat buat statement yang sebenarnya menyakitkan hati orang tau. Okay, macam dia cakap Melayu okay juga, padahal dia Cina, dia India. Padahal dia orang bro, tu bahasa Malaysia tu. Memang bahasa dia macam bahasa kita lah. Apa yang masalah dia? Kau ingat aksen kau tu Melayu sangat ke? Orang Indonesia dengan aksen kau dia ajuk kot. Kenapa? Mengapa? Ya. Itulah. Bagi aku kita kena celebrate all kinds of accent lah. Even the Chinese accent. That's why aku respect KL Gangster lah. They made that shit cool. To me macam, even kalau macam contoh orang Afrika kan, dia cakap Melayu, perfect Melayu dengan accent dia, that's bahasa Melayu. I don't care what accent you speak in. I mean, kalau korang nak tunggu sampai Om Putih daripada UK datang sini cakap lorat Terengganu baru korang nak celebrate, susah kan. Yang tu sekali sekala je lah. Aku suka, kadang-kadang aku suka dengar orang Afrika, dia orang cakap Melayu, best gila tu. Pergi mana? Macam cool gila. Macam come on man. English paling cool Jamaican. It's not right. English accent paling cool is Jamaican. So it's not British English. Yeah, it's not British English. It's not American English. In fact, American English yang paling buruk lah. Jamaican paling cool. So that's why kita kena celebrate macam all kinds of accent, Chinese ke, Indian ke. Actually Indian pandai cakap Melayu macam Melayu tu. Lagi Melayu daripada Melayu. Of course. No, because those are survival tactics. Survival lah. Sebab dia orang kena survive tu. Masa kau tak nak kena lauk. India power tu. Budak-budak Melayu kejam tu. Zalim. That's why you see like, if there's one Indian guy in a group of Malay friends, that Indian guy can speak Malay like nobody's business. Dia paling Melayu to all the other Malay guys. Dia paling Melayu lah group tu. But berbalik kepada how we picked up English. It's just that. It's just minat. Yeah. And kena kena tebal muka. Kena buang all your ego or whatever. No. Okay, aku bagi lagi satu background detail Sebelum aku start cakap dan baca English, dan well before I started writing in English, yang bela aku dari kecil sampai umur aku 3 tahun, moyang aku tau. Kau boleh cerita? Aku nak cakap. Tok mak aku. Okay. Dia memang sepatah haram English dia tak boleh cakap lah. Okay. Dan pelat bahasa Malaysia dia pelis pekat. Kalau lah aku jumpa balik kaset recording suara aku masa umur aku 3 tahun dulu, kalau aku mainkan kat orang, jangan cakap engkau, aku pun tak faham aku cakap. Aku rasa aku pernah dengar, memang tak faham. Bahasa alien dia.
bahasa alien. So kalau siapa-siapa yang tengah tengok podcast ni ataupun tengah dengar podcast ni rasa macam down tapi rasa down aku macam mana lah aku nak pick up English. Aku cakap Melayu, bahasa Melayu pun lorat. Aku pun macam cakap kampung. Pergilah mampus dengan kau punya ketakutan. Aku punya cakap kampung punya pekat sampai aku pun tak faham apa yang aku cakap sekarang. Tak, aku cakap that's why aku tanya kau. Aku nak tahu. No, but from an educational standpoint, sebagai parent lah kan, pasal sekarang ni aku assume orang-orang yang tengok podcast ni dah besar dah, bukannya budak kecil kan. Kalau engkau ada anak, benda yang paling mustahak untuk engkau fokus kan is mengurangkan ataupun menghapuskan perasaan malu dan segan dalam anak engkau. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Pasal lepas tu kan dia nak belajar apa pun kan, kalau dia kurang ataupun tak rasa malu dan segan kan, percayalah dia punya progress dia akan jauh lebih lancar. Pasal dia tak takut, dia tak takut failure, dia tak takut salah, dia tak takut kena kutuk pun dia roll with it lah kan. Dia senang nak accept failure. Kau kena ajar anak kau failure is not wrong. Exactly, because that is how you get better, by failing. Jangan marah dia kalau dia fail, sebab macam mana dia nak belajar kalau dia tak buat kesalahan kan. No, I mean one thing I know about Malaysian parents lah, Malaysian Asian parents, whatever you want to call lah kan, dia akan defensif kalau kau kata macam jangan marah anak kau kalau dia buat silap. Aku tak marah. Memang dia takkan marah terang-terang, tapi dia punya passive aggressive statements itu memang kuat. Itu ya. Yang tu kau kena cut down. Kan, kau tahu dia nak peli sangat dengan anak kau pasal budak-budak kecil tak faham sarcasm. Budak-budak kecil tak faham cynics. Dia akan dengar perkataan yang kau cakap tu. Kita orang pernah jadi budak kecil, kita orang tahu ke? Exactly. Macam kalau we know what works. We know what works. Macam katakan anak kau nak try menyanyi lagu English, betul pronunciation dia tak betul, tengah langgang. Kan, janganlah cakap macam tak payah macam ni, tak payah masuk kan ni Fantasia, tak boleh. Macam baik tak payah. Nak buat betul-betul. Nak buat betul-betul. Walaupun kau cakap main-main, dia tak akan faham yang kau main-main. Ni engkau tu engkau tu hero hidup dia. Engkau dia tengok dia engkau dia akan ambil literal tau. Dia akan ambil literal. Tak, kita selalu cakap ni nak buat betul-betul. Kalau tak payah buat. Mana boleh tu. Macam mana dia nak boleh. Betul-betul kalau dia tak buat kan? Ni aku kena bercanggah dengan salah seorang idola aku jugalah, Master Yoda kan. There is no such thing as try. Do or do not. There is no try. No. Try. No. Jedi are corrupt doh. Jangan ikut ajaran Jedi. Jedi corrupt. Ikut Muhammad yang mati kat dalam cerita Endor tu. Try. Kau nak happy ke kau nak seksa hidup kau? Kau jadi Jedi kau seksa hidup kau. Kau nak seksa anak-anak korang tak? Kalau nak seksa, jadilah macam tu. Kalau tak nak seksa, kalau kau nak tengok anak-anak korang bukannya not only succeed in what they want to do, but to enjoy succeeding in what they want to do. Bukan apa Wan, aku tengok be supportive. Betul. Bukan apa, sebab aku tengok, aku bandingkan how orang lain is brought up versus how I was brought up, where I had a very supportive family family and extended family, and aku tengok orang lain they didn't have that. That's why certain behaviour diorang yang susah diorang nak tukar. That's why whatever memang kena supportive when you have macam okay, family aku okay lah, macam aku cakap adalah dua orang adik-beradik aku yang sanggup meluangkan masa untuk ajar aku benda-benda basic, right? But at the same time, kakak aku masa yang untuk mengajar aku tu, she was in college, so she had to go to class. Abang aku yang bawa aku tengok wayang tu semua, siang-siang dia kerja. So he had to go to work. So what that meant for me was, they would lay out the basic fundamentals for me. They would make me like repeat a few exercises in front of them, and then they would bugger off because they had their own shit to do. Dia orang kena kerja. So what that meant was, I was left alone for long periods of time every day, and because I was interested in wanting to know more, I learned on my own. And aku tak tahu lah untuk orang lain, tapi untuk aku, secara based on my personal experience, that was the best thing I could hope for, because betul. I could fail in private, I could suck in private before I got better, and then when I did get better,
I had the confidence to like, yeah, based on my own metrics, I have gotten better at this. So I'm like confident enough to speak English and to write in English in front of other people, because I knew, and seriously, that is one of the best things you can give to your kids. The ability to judge for themselves how much they've progressed. Yeah, betul. Because when they know how good they've gotten, they will give themselves confidence. They don't need validation or affirmation from anyone else. They will tell themselves, yeah, I'm good enough. I can do this. Betul. Kan? Ini bukan cakap kosong. Ini Muhammad pernah jadi jurnalis kot. Kau pernah sampai kena hantar kat US kot kan? Bukan bukan like some random guy yang kerja apa? Tak ada kena-mengena menulis. Tapi macam kita dah cakap sebelum ni lah kan, US punya English hancur tu. Yelah, dia orang hantar kat US untuk kau ajar dia orang, bukan untuk kau belajar kan. Mamat Latino ni ajar English kat aku. Thanks Zohan, aku memang nak tahu. Sebab memang now I can see macam kalau orang tanya, ada banyak lagi benda aku boleh cakap kan. And it's not just English apa-apa benda yang anything actually rapping. Kalau kau nak tahu macam mana nak power rapping sama lah. You just have to be supportive and accepting. And I know tolerance and patience and affirmation and are all like liberal buzzwords. I understand that, but it's not that frou-frou. It's just a matter of being kind to your kids. It works though. Be kind. It works. Yeah, loving your kids is not enough. You have to be kind to your kids, because love can be toxic juga, but kindness usually is not toxic. Be kind. Let them try out whatever it is they want to try out, and let them fail and succeed at their own pace. That is how you get kids who are good at whatever they want to be good at, be it English or gaming or rapping or kite flying or whatever. Oil and gas, telecommunications. Kalau anak kau astronomy, kau nampak anak kau main dekat playground untuk gali lubang nak cari dia, kau jangan cakap je. Biar je. Kau jangan cakap benda kau buat ni natang. Kau nak gali tak anjing ke? Jangan cakap macam tu. Ada semua benda ada sebab. Kan, kalau dia jumpa tak anjing, betul dia kutip, dia masuk dalam mulut pun biar je. Ada dia. Maybe it's like gastronomy, I don't know, man. Anyway, kau kena gerak kan. Yelah tu. Kau kena. Okay, gerak. Thanks Wan. And terima kasih mendengar kita orang punya ni. Kali ni tak ada elektrik terputus dan terus habis podcast macam tu je. Wah, sorry. So terpaksa cakap, Kalau kau nak bukti kukuh yang aku ni masih duduk di Kampung Pandan, itulah bukti kukuh dia. Tengah-tengah podcast boleh blackout. Macam sial. Kita orang tak explain lah last time kenapa habis macam tu. Okay, terima kasih kerana menonton. Itu je lah. Assalamualaikum. Itu je? Kau nak lagi ke? Bagi 4 jam kot. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salut. Revolution compadre. Okay. Assalamualaikum. Rak lu. Okay.